Terawan Saranai. Welcome to Piriven English, DP Piriven. You know, in all the Pirivens in Sri Lanka, you follow Piriven English textbook. අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා ඒ වගේම පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආධාරයෙන් අනිකුත් දරු දැරියන් මේ පිරිවෙන් English textbook එක follow කරනවා නේද? So we help you for that. There now by now මම මේ වෙනකොට grade 1 textbook එකේ සියලුම දේවල් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. And I hope that you watched all those videos. මම විශ්වාස කරනවා මේ සියලුම වීඩියෝ නරඹන්න ඇති. Not only watching, you must have completed all those activities. නිකම් බැලුවා විතරක් නෙවෙයි. ඒ කියපු ඔක්කොම ක්‍රියාකාරකම් activities ටික සියලුම දේවල් ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. කරලා තියෙන්න ඕනේ. Practice කරන්න ඕනේ. And there I highlighted many things for you to use in your day-to-day life. එදිනෙදා ජීවිතේදී කතා කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් කැලි අපි මේ පාඩම් වලින් අරගත්තා. මම අරගෙන ඒවා කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා කියා දුන්නා. ඒවා මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙම කරගෙන ගියොත් you can see a marvelous improvement. ලස්සන ඔබේ දැනුමේ වැඩිවීමක් දැක ගන්න පුළුවන්. Do them as I say. ඒ කියවිනේද පිළිවෙලට කරගෙන යන්න. So just before this video I discussed grade 2 unit 6. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරේ grade 2 unit 6. ඒ කියන්නේ unit 5 අපි ඔක්කොම ඉවර කරා. 1 to 5. Then unit 6 the first part. පළවෙනි කොටස අපි සාකච්ඡා කරා. So in that also you learned lot of things for you to speak in English. ඒ කොටසෙත් අපි ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනි දේවල්. ඒකම politeව කතා කරන්න ඕනි වෙන would should advice එකක් දෙන්න අන්න ඒ කොටස් කතා කරා මතක ඇති නේද? අර හාමුදුරු දෙනමක් මිදුලතු ගගා ඉන්නකොට කතා කරපු දෙපසෙන් නේද? කියන්නේ මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක කලින් තිබුණේ. So today my focus in this video මේ වීඩියෝ එකේ මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අන්න එතනින් ඉස්සරහට. that means from activity 4 onwards. හතරවෙනි activity තුන්වෙනි එකකන් අපි කරා. from this point onwards. So then your textbook Piriven English grade 2 textbook එකේ unit 6 activity 4 that is reading. Read the following roster and answer the questions given. එහෙනම් මෙන්න මේ අපි ඉතින් කතා කරේ අර හාමුදුරුවන්ගේ දිනේ වැඩසටහන ටයිම් ටේබල් වගේ නේද? අන්න ඒක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේක කියවලා පොඩි ඇක්ටිවිටිස් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. First we have to understand what this is and what is there, right? There you can see activity in the first column. මේ පළවෙනි column එකේ තියෙනවා activity එක. කියන්නේ sweeping the compound. You know, sweeping the compound. First activity. Second one, sweeping the shrine room. Shrine room. බුදු වෙදුර අතු ගන්න එක. Compound මිදුල අතු ගන්න. එහෙනම් watering the flower plants. Watering වතුර දැමීම. මල් පැල වලට වතුර දැමීම. Arranging the alms hall. දානශාලාව පිළියෙල කිරීම. Arranging. So those are the activities. Then time, ඊළඟ column එකේ time 5:30 to 6:30, 5:30 to 6. එතකොට sweeping the compound. එතකොට මිදුල අතු ගන්නේ පාමාරි නම් 6 වෙනකන්. Sunday කවුද? Venerable Nand. Monday Tissal and Tarindu. Tuesday Venerable Sumedha. Wednesday Nimesh Sampath. Thursday Venerable Vipassi. Friday Ajit Nilantha. Saturday Venerable Nagitha.
අන්න එතකොට සතියේ දවස් 7ට ඒ වැඩේ කරන අයගේ නම් ටයිම් එක කරන දෙන්නගේ නම් ලියලා. right, next one, sweep in the shrine room. shrine room එක බුදු මැදුර අතු ගාන එක 6 to 6:30. කවුද? Sunday venerable නාගිත, Monday අජිත් නිලන්ත, Tuesday venerable විපස්සී, Wednesday venerable සුමේධ, Thursday නිමේෂ් සම්පත්, Friday තිසල් තරින්ද, Saturday venerable Nanda. Next one, watering the flower plants. මල් පැල වලට වතුර දාන එක. කවුද කරන්නේ? 6:30 to 6:45. Sunday අජිත් නිලන්ත, Monday venerable නාගිත, Tuesday venerable Nanda, Wednesday venerable විපස්සී, Thursday venerable සුමේධ, Friday නිමේෂ් සම්පත්, Saturday venerable විපස්සී. Next one, arranging the alms hall. දාන ශාලාව පිළිවෙල කිරීම. කවුද? 6:15 to 7. 6 කාලේ ඉඳන් 7 වෙනකම් venerable විපස්සී. Sunday. Monday venerable සුමේධ. Tuesday නිමේෂ් සම්පත්. Wednesday තිසල් තරින්ද. Thursday venerable Nanda. Friday venerable Nagita. Saturday Ajit Nilanta. Now that is what you call this roster. අර timetable එක වගේ duty chart එක. තමන්ට සතියේ දින 7ෙම මොනවා හරි උදේ නැගිටලා කරන්න පුංචි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. තමන් ඉන්න පන්සල නේද? මේ විදිහට තියාගන්න. ඒකට අපේ තැන අපි පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ. So a duty chart එක. Right, I hope that it is very clear for you all. There are some more activities. තවත් තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම්. මොනවද? Emptying the dustbin. Dustbin එක පිරිසිදු කිරීම. ඒ කියන්නේ කුණු කූඩේ කුණු දැම්මට විතරක්ම ඒ ටික ගිහලා අදාළ තැනට ඉවත් කරන්න ඕනේ නේද? ඒක 7:15 to 7:30 Sunday කවුද කරන්නේ? venerable සුමේධ. Monday නිමේෂ් සම්පත්. Tuesday තිසල් තාරින්ද. Wednesday venerable Nanda. Thursday venerable නාගිත. Friday අජිත් නිලන්ත. Saturday තිසල් තාරින්ද. The next activity is cleaning the preaching hall. Preaching hall එක ඒ කියන්නේ දේශනා වනශාලාව කියන්නේ ඒක cleaning පිරිසුදු කිරීම. 7:30 to 8. කවුද? Sunday නිමේෂ් සම්පත්, Monday venerable විපස්සී, Tuesday අජිත් නිලන්ත, Wednesday venerable නාගිත, Thursday තිසල් තාරින්ද, Friday venerable විපස්සී, Saturday venerable සුමේධ. Cleaning the washroom. Washroom පිරිසුදු කිරීම නේද? 8 to 8:30 කවුද? තිසල් තාරින්ද. Monday venerable Nanda. Tuesday venerable Nagita. Wednesday Ajit Nilanta. Thursday venerable Vipassi. Friday venerable Sumedha. Saturday Nimesh Sampat. So those are the duties that they have to perform each day. එක් දිනයන් වල දවස් 7 තමන්ට කරන්න තියෙන වැඩ රාජකාරී ලිස්ට් එක තියෙන්නේ. Now we have a small grammar activity after that. That is, use the correct words to make questions. Who, what, when, where.
අන්න ඒව පාවිච්චි කරලා අපි දැන් කියවපු ඩියුටි chart එක රාස්ටර් එක බලලා මෙන්න මේව පාවිච්චි කරලා මේ questions හදන්න. මොනවද වචන ටික? who කියන්නේ person නැත්නම් persons කවුද කියන එක. ඒතර පුද්ගලයෙක් ගැන අහනකොට අපි who කියන එක ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ. object මොන හරි යමක් දෙයක් ගැන අහනකොට what කියලා යහන්නේ. time කාලය ගැන අහනකොට when කවදද කොයි වෙලේද. what කියන්නේ මොකක්ද. ස්ථානයක් place එකක් ගැන අහනකොට where කොහේද. so these 4 WH words questions අහන ප්‍රශ්න අහන ඔන්න ප්‍රශ්න අහන වචන හතරක් who what when where කවුද මොකක්ද කවදාද නැත්නම් කොයි වෙලේද කොහේද. now these are the questions that you have to do, right? First one, should sweep the compound on Monday Tisal, right? Tisal is the answer, it should be, right? Because there is a question mark here. So the Monday compound මිදුල අතු ගන්නේ කවුද කියලා යහන්නේ. අපේ උත්තරේ එතකොට තිසල්නේ. So then it is a person. So if it is a person පුද්ගලයෙක් නම් අපි අහන්නේ who කියලා. එහෙනම් මෙතන දානවා who. Who should sweep the compound on Monday? කවුද Monday මිදුල අතු ගන්න ඕනේ? බලන්න sweep the compound Monday තිසල් නේ උත්තරේ. තිසල් අනිත් එක්කන තාරින්ද නේද? so තිසල් and තාරින්ද. second one, would Nimesh do at 6:30 on Friday? Nimesh do කරන්න ඕනේ 6:30ට සිකුරාදා නිමේෂ් 6:30ට මොකද්ද කරන්න ඕනි? ඒතර water in the plants වතුර දැමීම. අපි ඒක කියන්නේ කොහොමද? ඒතර මේක වැඩක් නම් මොකද්ද කියලා නෑනේ. what would නිමේෂ් do? මොනවද නිමේෂ් කරන්නේ at 6:30 on Friday 6:30 යා මොනවද කරන්නේ? what is the question word. answer water in the plants. next one, would Ajit work at 6:35 on Sunday? right, would. ඒතකොට near the plants පැල ළඟ එහෙනම් ස්ථානයක් ගැන කියවෙන්නේ. ස්ථානයක් නම් අපි අහන්නේ place එකක් නම් where. then would Ajit work? Ajit වැඩ කරන්නේ 6:00ට Sunday ඉරිදා 6:00ට අජිත් වැඩ කරන්නේ කොහේද කියලා අහන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් place එකක්නේ where. where would Ajit work at 6:30 am on Sunday? 6:30 on Sunday. answer near the plants. does Tisal clean the washroom? ඊට පස්සේ 8 to 8:30 on Sunday. from 8 to 8 8 ඉඳන් 8:00 වෙනකන් Sunday. එහෙනම් time එකක් ගැන නම් අපි දාන්න ප්‍රශ්න වචනේ when. when does Tisal clean the washroom? කොයි වෙලේද තිසල් washroom එක clean කරන්නේ? right, I hope now it is clear. We answered those questions. දැන් අපි එහෙනම් මේ now in the previous video අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ should එකයි would එකයි ඉගෙන ගත්තා නේද? මම කිව්වා මේ පිළිබඳව තව විස්තර ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියන්නම් කියලා. මම එහෙනම් අද ඒ ටිකත් කියා දෙන්නම්. ඒකම අපි ගණන්නවා WH words මෙතන අපි 4යි. තවත් තියෙනවා. අපි මේ ටිකත් ඉගෙන ගමු. That's good. මේකම නේද? These 4, that is not difficult. අමාරු නෑ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා එහෙනම් what are the other WH words?
what, so who, what, when, where. තව තියෙනවා වචන. මොනවද? මෙන්න මේ වචන. who කියන්නේ එතකොට කවුද? what මොකක්ද? when කවදාද? නැත්නම් කොයි වෙලේද කියන්නත් ගන්නවා. where කොහේද? තවත් තියෙනවා මෙන්න මේ ටිකක් දැනගන්න. which, you better write the meaning if you don't know. තේරුම දන්නේ නැත්නම් මේවා ලියා ගන්න. which කොයිකද? right. whom, මෙතන who කවුද? whom කාවද? whose කාගේද? කාගේද මේ බෑග් එක? එහෙම අහන්න වෙනව නේද? ඒතර එහෙම අහන්නේ who නෙමෙයි. ඒතර whose. දැන් බලන්න who එකේම who, whom, whose තුනක් තියෙනවා නේද? then අපිට ඩයලොග් එකෙත් හම්බ වුණා මෙන්න මේ වචන නේද? why, ඇයි, why, ඇයි. then ඒවා අලුත් වචන නෙමෙයි අපිට හම්බුනේ. ඒ නිසා මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. why. then you can say how. how කොහොමද? wh words කියන්නේ මේවයි. මොකද ඔක්කොම වචන wh වලින් පටන් ගන්න. here wh. මෙන්න මේක විතර wh එක මාරු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේකෙත් wh තියෙනවා නේද? right, we call them wh words. then what are they? who, what, when, where, which, whom, whose, why, how. how ඒතර කොහොමද? දැන් how කිව්වහම මේකෙන් තව ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ. now you can say how many. how many කියනවා countable things. ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපි අහනකොට how many. how many chairs are there in the class? පන්තියේ පුටු කීයක් තියනවද? how many children, ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? how many bags, how many desks. ඒතර අපිට ඒව ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒතර ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කීයක්ද කියලා අහනකොට how many කියලා යන්නේ. how many pencils do you have? ඔයාලගේ පැන්සල් කීයක් තියෙනවද? පැන්සල් ගණන් කරන්න පුළුවන්නේ. how many pens? how many brothers? how many sisters? නේද? අයියලා මල්ලිලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? you can count. ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවා අහන්නේ how many කියලායි. how many brothers do you have? how many books do you have? පොත් කීයක් තියෙනවද? ඒ වගේ. ගණන් කරන්න බැරි වහන්නේ ඒත් how එකෙන්මයි. how much. අපි තුණු බෝතලයක් තියෙනවා. බෝතලේ වතුර. වතුර කොච්චර තියෙනවද අහන්නේ? වතුර අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ. how much water is there in the bottle? how much water. බෝතල් නම් how many bottles you can ask. how many bottles are there? බෝතලේ තියෙන වතුර ගැන අහනකොට වතුර we can't count. බෝතල් count කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට how much water is there? how much sugar is there? sugar සීනි ගණන් කරන්න බෑනේ අපිට. how much sugar. එතකොට ගණන් කරන්න බැරි වහන්නේ අපි එතකොට how much කියලා. ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒ වහන්නේ how many කියලායි. තවත් මේකින් ගොඩක් ඒවා කියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. how far. how far කියන්නේ කොච්චර දුරද? how far is your Piriven from town? town එකේ ඉන්න කොච්චර දුරද ඔයාගේ පිරිවෙනට? how far කොච්චර දුරද? කොච්චර දිගද කියනවනම් how long. right.
ඒ වගේ how එක තව එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. how long කොච්චර ලස්සනද කියන්න පුළුවන්. how beautiful. මේක කොච්චර ලස්සනද. how beautiful it is. likewise එතකොට මේකත් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට remember these WH words මෙන්න මේ වචන ටික දන්නවා නම් in your paper, question paper, term test or final exam අවසාන විභාගයේන ඡේදයක් හෝ ඩයලොග් එකක් එහෙම කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවනේ. ඒ ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වචන වලින් තමයි. ඒතර මේ වචන ටික මතක තියාගත්තොත් තේරුම අපිට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා කියන්නේ උත්තරේ හොයන්නත් පහසු වෙනවා. ප්‍රශ්නේ දන්නේ නැත්නම් අපිට උත්තරේ හොයන්න බෑ නේද? එහෙනම් ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ගොඩාක් ඕනි වෙන වචන තමයි නම් මෙන්න මේ WH words එක මතක තියාගන්න. Not only for your exam. Now you see when you speak in English, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොටත් කතා කරනවා කියන්නේ question and answer. කෙනෙක් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා අනිත් එක්කෙනා උත්තර දෙනවා නේද? එහෙනම් කතා කරන්න ගොඩක් ඕනි වෙනවා these WH words. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නනේ අහන්නේ. මේ ප්‍රශ්න අහන්න මේ වචන ටික ඕනි වෙනවාමයි. So if you know these things you can ask many questions. ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්න පුළුවන් නේද? So then remember that. Then අපිට මේ ටික use කරලා තව ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් who should sweep the compound on Monday? කවුද සඳුදා මිදුල අතු ගාන්නේ? දැන් මේ වගේ තව අහන්න. Who should sweep වෙනුවට මේකේ තියෙනවනේ තව activities. Look at the timetable here. Who should clean? කවුද පිරිසිදු කරන්නේ? Clean the washrooms on Tuesday. කවුද Tuesday washroom clean කරන්නේ? කවුද? Venerable Nagita. Who should empty the dustbins on Friday? Friday dustbin සුද්ධ කරන්නේ කවුද? අජිත් නිලන්ත. Now you can make new questions. දැන් එතකොට මේ questions ටික අරගෙන අලුත් ප්‍රශ්න අහන්න. Now you can do that in pairs. දෙන්න එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායමක් හැදිලා ඒ පොත බලාගෙන මේකෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කොහොමද අහන්නේ? මෙන්න මේ questions හතරෙන්. කවුද කියලා අහනවා නම් who. මොකද්ද කියලා අහනවා නම් what. කොහෙද where. කොයි වෙලාවේද වෙලාව අහනවා නම් when. මේ ප්‍රශ්نين මේකේ හරි ලේසිනේ what would Nimesh do? නිමේෂ් මොනවද කරන්නේ? ඒකට ඔයාලට මෙතන වෙන නම් දාන්න පුළුවන්. නම් තියෙනවනේ ඕන තරම් අර ටේබල් එකේ නේද? What would Tisal do? Tisal 6:00ට මොනවද කරන්නේ? Friday වෙනකොට වෙන දවසක් දාන්න පුළුවන්. Monday, Saturday. ඒවා වෙනස් කර අලුත් ප්‍රශ්න අහන්න. අපි හිතමු what would Nimesh do? මොනවද නිමේෂ් කරන්නේ? අපිට වෙන නමක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන නිමේෂ් වෙනකොට තව තියෙනවනේ ගොඩක් නම්. ඒ ඕනම නමක් දාලා එයා මෙන්න මේ වෙලාවේ නැත්නම් 6ට 6:30ට 7ට ඒකින් වෙලාව කරගෙන දින වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සඳුදා මොනවද කරන්නේ? අඟහරුවාදා මොනවද කරන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න. So එහෙම කණ්ඩායමක් හැදෙනවා. 1 එක්කෙනෙක් එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහනවා අනිත් අයට අක් ගාලා ඒ රාෂ්ට්‍ර එක බලලා ඊට ඩියුටි chart එක බලලා ඉක්මනට උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම හරියට උත්තර දුන්න කෙනාට ලකුණයි. ඊළඟට ඊළඟ එක්කෙනා. එයාත් මේක බලලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ ඕනම විදියකින්. ඒතකොට අනිත් අය ඉක්මනට උත්තර දෙන්න ඕනේ. උත්තරේ හරි නම් එයාට ලකුණයි. නැත්නම් ලකුණු 10යි. ඒ විදියට you can go around. වටේට යනවා. හැමෝම ප්‍රශ්න. එතකොට you are practicing these questions as well as you are practicing to read and find answers. ඒක ඉක්මනට කියවලා හරි උත්තරයට අක් ගාලා කියන්නේ ඒකත් ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. So that is very very good. You can do it as a game. පන්තියේ ගේම් එකක් විදියට කරන්න පුළුවන් නේද? Do it even in your temple. පන්සලට ගියාමත් යාළුවත් එක්ක ඒ වගේ කරන්න. That is practicing. So you will practice these questions a lot. ඒකට මේ questions ටික ගොඩාක් practice වෙන. ඒතර මතක හිටිනවා. එහෙම රවුන්ඩ් කීපයක් කරනකොට
මේ ටික හොඳට මතක හිටියේ. question ටික. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් එතකොට. පොත බලන්න නැතුව. එතකොට දැන් ඔන්න පන්සලේදී තමන් ඉන්නකොට නේද? දැන් යාළුවගෙන් අහනවා කවුද අද බුදුමැදුර අතු ගන්නේ? That is speaking in English. එතකොට ඒක අහන්න අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තා දැන්. Then you can start speaking in English in your temple, in your classroom. Very, very important නේද? So then please practice it. මේ ටික practice කරන්න. එතකොට දැන් එතකොට WH words ටිකේ ප්‍රයෝජන අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඊළඟට අපි දැනගන්නවා මෙන්න මේ ටික should and would. මං කියවනේ ටික මං කියා දෙන්නම් කියලා. In my previous video also. So then when you take these, so it has these things, right? We call them modal auxiliaries, right? Modal verbs and the modal auxiliaries. That is will. After, so anyway we found it. අපි ඒක මුලදී තිබුණා නේද? අපි බලමු එහෙනම් මේ auxiliary ටික අරගෙන will, shall, can, may, must. ඔන්න ඔය වචන ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ වචන වල තවත් තියෙනවා ස්වරූපය. මොනවද? will කිව්වම ඒක නෙගටිව් එක want. ඒ කියන්නේ will not එකතු කරාම want. Then ඒකේ will want. Next one would. That we learned. අපි මේක ඉගෙන ගත්තේ would. ඒක නෙගටිව් එක wouldn't. You should know them. ඊට shall කිව්වම ඒක නෙගටිව් එක shan't. ඒකේ should අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත එක. should ඒකේ නෙගටිව් එක shouldn't. අපි මේ would and should තමයි ඔය දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඒතර අපි මේකේ ඉතුරු ටිකත් එහෙම ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට that's good. So you will learn, your English knowledge will be better about these things. මේ ආශ්‍රිතේ ඒ දැනුම තව ටිකක් වර්ධනය වෙනවා නේද? Then can, can't, could, couldn't, may, mayn't, might, mightn't. May, might, mightn't. Then must. Mustn't. This is ought to. Ought to. Oughtn't to. So in this way you can have these four forms. එතකොට මේ will කියන එකේ negative එක තමයි want. will not එකතු කරාම want. will not වචන දෙකක් නේ එකතු කරාම want වෙනවා. ඒක would not එකතු කරාම wouldn't වෙනවා. shall not එකතු කරාම shan't. should not එකතු කරාම shouldn't. Can, can't, couldn't. ඒකෙත් තමයි can එකට not එකතු කරාම can't. could එකට not එකතු කරාම couldn't.
may, mayn't, may not කියන එක එකතු කරාම might not කියන එක එකතු කරාම mightn't, mustn't ඒ කියන්නේ must not එකතු කරාම mustn't, ought not to කියන එක එකතු කරාම oughtn't to. So then these are the model auxiliaries. කියන්නේ මේ ටික තමයි. මේ ටිකේ තේරුම දැන් දැනගන්න ඕනේ. Now you know when you say eat, you can see an action. ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නේද? Eat, drink, write, read. There's an action. will කිව්වම එකපාරට තේරුමක් එන්නේ නැහැ. ඒකට අර වගේ action verb එකක් ක්‍රියාවක් එකතු වුණාම ඔන්න තේරුමක් එනවා. අපි එහෙනම් මේ ඔක්කොටම අපි එක ක්‍රියාපදයක් දාගමු මේ පැත්තෙන් ලොකුවට. මොකද්ද? අපි තුමු ඔන්න go කියලා. ඔන්න දැන් go කියන්නේ යනවා. එතකොට will go කිව්වොත් then you can get a clear meaning. ඔන්න පැහැදිලි තේරුමක් එනවා. Otherwise when you take only will විතරක් ගත්තට තේරුමක් කියන්න අමාරුයි. will go කිව්වොත් යයි. will write ලියයි. will drink බොයි. right? will run දුවයි. then you can say that is future. අනාගතේ කාලය ගැන කියන්නේද? he will go to school tomorrow. ඔහුට ඉස්කෝලේ යයි. එතකොට future. එතකොට අන්න ඒවා කියන්නේ future will එක. ඒක negative එක තමයි will not එකතු කරාම තමයි won't. he will not go. නැත්නම් he won't go. නොයයි කියන එක. යයි නොයයි. පැහැදිලි නේද? if you can't remember you can write it down. ඔයක ලියා ගන්න. Even Sinhala meaning it doesn't matter. Then it is very clear. Then won't. Then would, wouldn't. Then this is the past tense of this. will කියන එකේ past tense විදියට use කරනවා. දැන් මේක use කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අපි දැන් කලින් එකක් ඉගෙන ගත්තා නේද? මම ඒ ටික තමයි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ. එතන would, wouldn't. would කියන එකේ negative wouldn't. then actually මෙතනින් මේ පැත්ත මෙන්න මේකේ past tense ටික තමයි මේ. හැබැයි මේක always not past tense ම නෙමෙයි. සමහර ඒවා තියෙනවා වෙනත් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. මම කියා දෙනවා දැන් මේ ටික. දැන් අපි මේ ටික ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ටික ඉගෙන ගමු ඉස්සෙල්ලා. එතන will go කිව්වොත් යයි. shall go කිව්වොත් යා යුතුයි. right? ඒකේ negative එක තමයි shall not එක තමයි shan't go. එතකොට මේම ක්‍රියාපදයක් එකතු කරාම it is very clear. shall write ලිවිය යුතුයි. shall sweep අතු ගෑවිය යුතුයි. shall clean පිරිසුදු කළ යුතුයි. right? යුතුයි කියන එක. then can කිව්වොත් පුළුවන්. එතකොට can go යන්න පුළුවන්. can't go යන්න බෑ. ඒක නෙගටිව් එක. I can go මට යන්න පුළුවන්. I can't go මට යන්න බෑ. ඒ වගේ. may go, may or mayn't. So this has different words in Sinhala in different parts of the country. රටේ හැබැයි මේකට විවිධ පළාත්වල විවිධ වචන තියෙනවා. දැන් මේ කියන එකෙන් කියන්නේ may no meaning may go. සමහර විට යයි කියන. ඔය it may rain සමහර විට වහී. මොකට සමහර පළාත්වල මම අහලා තියෙනවා බාගද වහී කියලා කියනවා. That is also may. Right? බාගද එයි. ඒ කියන්නේ සමහර විට එයි කියන එක. Same word. So then there are little differences නේද? So then may ඒකේ negative එක තමයි mayn't go. සමහර විට නොයයි. may write සමහර විට ලියයි. may come සමහර විට එයි. බාගදා එයි කියන්නේ නේද?
So then must කිව්වොත් ඒක strong. ඒ කියන්නේ must go කිව්වොත් යා යුතුමයි. mustn't go නොයා යුතුමයි. It's negative. එතකොට must write ලිවිය යුතුමයි. must clean පිරිසිදු කළ යුතුමයි. You must study ඉගෙන ගත යුතුමයි. අන්න එතකොට මෙතන කිව්වේ යුතුයි shall කිව්වොත්. shall go යා යුතුයි. must go යා යුතුමයි. එතකොට මෙහෙම කිව්වම ටිකක් ඒක නොකර ඉන්නම බෑ. අනිවාර්යෙන් කරන්නම වෙනවා. බල කිරීම වැඩි. should කිව්වම ඒක බල කිරීම එච්චර නෑ, පොඩ්ඩක් ඊට වඩා අඩුයි. යුතුයි යුතුයකමක්. මේක නොකරම ඉන්න බැරි දෙයක්. You must wear the uniform to school. ඉස්කෝලේට යුනිෆෝම් එක අඳින්නම ඕනි. ඕන අඳින්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? පාට ඇඳුමක් no. It is a must. අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දෙයක්. Right? Then so that is the meaning of these. Anyway, these are the negative. ඒකට ඒකේ නැහැ කියන්න තමයි මේ පැත්ත පාවිච්චි කරේ. Then these thing would should පාවිච්චි කරන විදිහ අපි දැන් කලින් ඉගෙන ගත්තා. To be polite in language. දැන් මම කිව්වා යාළුවෙක්ගෙන් පැන්සල ඉල්ලනවා, will you give me your pen? මේක පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ, will. හැබැයි from a teacher or adult වැඩිහිටියෙක්ගෙන් ගරු කළ යුත්තේකෙනකින් අපි will කියන්නේ would කියන්නේ. එතකොට ඒක past tense එක නෙමෙයි. That is to be polite in language. භාෂාව අපි ශිෂ්ට සම්පන්න විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ගරු සරු ඇතුව. Would you give me your pen? Would you like a biscuit? Would you like a cup of tea? So would use කරේ. So these can be used to be polite in language. අපි කතා කරන භාෂාව තවත් polite කරන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ මම කිව්වා could මේක past tense විදියට. මෙන්න මේ වචනේ ගත්තොත් බලන්න can. I can go to school tomorrow. මට හෙට ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන්. Now just have a look at that sentence. I can go school tomorrow. මට හෙට ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන්. මෙතන tomorrow වෙනවට yesterday කියලා එහෙම තිබුණා නම් එහෙම. yesterday කිව්වොත් past tense අතීත කාලේනේ. එහෙනම් මෙතන can කියන්න බෑ. I could. අන්න can එකේ past tense එක පාවිච්චි කරා. I could go to school yesterday. එතකොට I can go to school yesterday කිව්වොත් වැරදි. අන්න බලන්න. එතකොට can එකේ past tense එක තමයි එතකොට could. එතකොට could එක past tense විදිහට use කරා. ඒක could එක polite වෙන්නත් කියන්න පුළුවන්. Now when you talk to your friend, can you give me your pen? පෑන දෙන්න පුළුවන්ද? can කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු හඳුරන්ට මොන හරි කියනකොට could you වෙන්න ඕනි. can කියන්න බෑ. ඒක එච්චර ශිෂ්ට සම්පන්න නෑ. එතකොට මේක use කරන්න පුළුවන් එතකොට as past tense as well as to be polite in language. භාෂාව ශිෂ්ට සම්පන්නව පාවිච්චි කරනත් එතකොට මේක පාවිච්චි කරනවා. So then ඒකේ negative එක තමයි මේ. would not එකතු කරාම wouldn't, should not shouldn't, could not couldn't, might not mightn't, ought not to oughtn't to. I hope it is clear. Then making වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. Now try to make sentences. How do you make it? දැන් මෙතනට ඕන මුලට subject එකක් දාගන්නවා. මොන he will go. ඔහු යයි. ඔහු නොයයි කියනවා නම් ඒක negative. He won't go. He would go
He wouldn't go. You can make many sentences with the meaning. And then you can change the verb. මේ ක්‍රියාපදේ වෙන ක්‍රියාපද දාන්න පුළුවන්. He will come. She will write. They will play. You can use any subject here. It can be singular or plural. ඒක වචන වෙන්නත් පුළුවන්, බහු වචන වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් he කිව්වත් will, they කිව්වත් will. he කියන්නේ එක්කෙනයි singular ඒක වචන. they කිව්වොත් එහෙම that is plural. it will mine. That is the special thing here. Next thing is මේ ඔක්කොට මෙහා පැත්තෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා verb stem එක. verb stem එක අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද? verb 1. අර ක්‍රියාපදයක when you say eat, eat, ate, eaten, eats, eating. එම් පහක් තියෙනවනේ ඒකේ පළවෙනි එක. ඒකට අපි stem කියනවා. මේ ඔක්කොම එහා පැත්තේ ඊළඟට එන්නේ verb stem එක. ඒකයි අපි මේ go ගත්තේ. He will go. He will went කියන්නේ නැහැ. දැන් go කියන්නේ go, went, gone, goes, going. ඒක first එක ගත්තේ go. He will go. He will write. He will play. So I hope that those things are clear to you now. පැහැදිලිද ටික? දැන් මේකෙන් එහෙනම් මේ වගේ you can write 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 into 4 20. You can make 20 sentences. He will go, he won't go, he would go, he wouldn't go. ඒ වගේ වාක්‍ය 20ක් ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ verb එක වෙනස් කරන්න. He would write, he would play, he would sing. You can write many more sentences. කොයි වෙලේ he නැතුව වෙන subject එක මාරු කරන්න. They, my friend, my mother. ඒ වගේ use different words. So that you can tell hundreds and thousands of sentences. වාක්‍ය එකක් නෙමෙයි 100,000 ගාණක් කියන්න පුළුවන්. So you see, you learn a little. බොහොම චුට්ටයි ඉගෙන ගත්තේ නමුත් ඒ වුණාට කියන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන් ගොඩාක්. That's what you have to practice, right? So then very important part for you to write. ඉංග්‍රීසි ලියන්න, කතා කරන්න මේ ටික ඔන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Okay. Then now we learn something extra. දැන් ඒතර පොතේ තියෙනවට වඩා තව පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා. That's good for your knowledge. ඔබේ දැනුමට මේ ටික ගොඩක් හොඳයි. But what you have to do is you have to please practice. මේ ටික practice කරන්න, ලියන්න, කියන්න, කතා කරන්න, right? So then do that. Then let's go to the next activity. Right. Now we have come to a new activity, that is activity 6, listening. Listening activity that is to be done with your teacher in your class. පන්තියේ ගුරුවරයාත් එක්ක කරන්න තියෙන කොටසක් නේද? So I can't do now listening activity in this way. මෙහෙම ඉඳන් බෑනේ. ඒ කියන්නේ you know when you do a listening activity, teacher reads a paragraph. Teacher ඡේදයක් හෝ දෙබසක් හෝ මොනවා හරි කියනවා. That is read in three times. 3 පාරක් කියනවා. Before listening, අහුම්කන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා first you better go through this task sheet. මේක තමයි task sheet එක. ඒ කියන්නේ Tamanට කරන්න තියෙන වැඩේ. ඒක හොඳට කියවගෙන ඉන්න. Before the teacher starts reading. Teacher reading පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ටික හොඳට කියවගෙන ඉන්න. මම මේ ටික කියා දෙන්නම්. Next, the first reading. When the teacher reads, you just listen only. You are doing nothing, only listening. හොඳට අහගෙන ඉන්න පළවෙනි පාර කියනකොට එච්චරයි මුකුත් නැහැ. අහලා තේරුම් ගන්න. Then second reading, දෙවෙනි පාරට කියනකොට you have to listen and do. අහගෙන මේ task sheet එකේ කරන්න තියෙන දේ කරන්න ඕනේ. Then third reading, තුන්වෙනි පාර කියනකොට
You listen and check if there is anything that missing. මොනවා හරි ඔබට මගේ ඇරුණා නම් මොනවා හරි වැරදිලා තියෙනවා අන්න ඒව හදාගන්න තමයි තුන්වෙනි පාර කියවන්නේ. So then you will do this activity in your class with your teacher. එතෙන්දි කරන්න මම මේක ලේසි කරලා දෙන්නම්. If you know the meaning මේ ටිකේ තේරුම දන්නවා නම් එතෙන්දි කරන දේ හරි ලේසියි. මේකේ කරන්නේ listen and match column A with B. මේ column A මේ column B මේ දෙක match කරන්න තියෙන්නේ. යා කරන්න මේ example එකකුත් දීලා තියෙන්නේ. Sunday sweep in the shrine room. එහෙනම් ටීචර් මොනවා හරි අර වගේ අර මේ ටයිම් ටේබල් එක බලලා මොනවා හරි කියනවා ඇත්තේ. ඒ කියන දේ අහගෙන සැටර්ඩේ මොකද කරේ? මොකද්ද මේ වෙයි? මේ ටිකේ තියෙන Sunday, Saturday, Wednesday, Friday, Tuesday, Thursday, Monday. ඒකේ සතිය දින 7 වල නම් නේ තියෙන්නේ. ඒක දන්නව නේද? මේ පැත්තේ තියෙන ටිකක් දන්නව නම් අපිට අහගෙන මැච් කරන්න ලේසියි. I'll tell you. Sweep in the compound. Compound එක අතු ගෑන, මිදුල අතු ගන්න එක. Sweep in the shrine room. බුදු මෙදුර අතු ගෑම. Water in the plants. මල් වලට වතුර දැමීම. Arrange in the alms hall. දානශාලාව පිළියෙල කිරීම. Emptying the dustbin. Dustbin එක empty කිරීම. පිරිසුදු කිරීම. ඒ කියන්නේ අස් කිරීම. Cleaning the preaching hall. බණශාලාව පිරිසුදු කිරීම. Cleaning the washroom. Washroom එක clean කිරීම, පිරිසුදු කිරීම. So those are the things. Then you listen and match. Teacher කියන එක අහුම්කම් දීලා match කරන්න. All right? I think that you can do it with your teacher in your class. පන්තියේදී නම් ඒ listening activity කරන්න. දැන් කරන ක්‍රමය දන්නව නේද? Now look at the next activity, activity 7. Reading. Then what's this? Look at the me. I think you know it. ඒක දන්නව නේද? සිවුරක්. ඒකට මෙන්න මේ. Then there's a paragraph with blanks. හිස්තැන් එක ඡේදයක් තියෙනවා. මේකේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒක හිස්තැන් පුරවන්න මෙන්න මේ වචන ටික පාවිච්චි කරලා. What are they? Single line robe. Robe එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සිවුර. Single lined robe. ඒ කියන්නේ තනිපට සිවුර. In color පාට. Double line robe. දෙපට සිවුර. Then කතින robe. කටින සිවුර. 3 types of වර්ග 3ක්. ඔන්න ඔය වචන ටික පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. So when you get a question, මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා විභාගෙදී. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම what you have to do is read the words given. දීපු වචන ටික කියවන්න ඉස්සෙල්ලා then read the paragraph with the blanks. හිස්තැන් සමග මේ ඡේදෙම කියවන්න. Then you can get an idea. එතකොට මේකෙන් මේ මොකක්ද කියන්නේ? මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් එනවා. ඊට පස්සේ read don't stop at the blank. හිස්තැන ගාව නවත්තලා ඊට පස්සේ උත්තරේ හොයලා ඊටු ටික කියවන්න යන්න එහෙම එපා. එහෙම අමාරුයි. කියවගෙන යන්න full stop එකක් එනකම්. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය තේරුම මොකක්ද කියලා හිතන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම උත්තරේ හොයන්න පුළුවන් වෙනවා. Then let's read it. අපි නම් මේක ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු with the blanks, right? Buddhist monks and nuns wear robes. They are mostly saffron and maroon. Blank. There are blank robes. They are in the blank, and the underrobe. During the rain retreat, a special robe called blank is
offered to the bhikkhus in the temple. In the past and sometimes even today, the monks sew and dye their own robes in their temples. Now you can understand නම් මෙතන කියවෙන්නේ එනම් සිවුරු ගැන නේද? අපිට දැන් වචන ගොඩක් තියෙනවානේ. මේ කීපයයි මගේ ඇරලා තියෙන හිස්තැන් තියෙන. එහෙනම් ඒ ටිකෙන් අපිට පොඩි අදහසක් ආවා. මෙතන මේ කියන්නේ සිවුරු ගැන. විවිධ සිවුරු ගැන. එහෙනම් අන්නේ තේරුමෙන් දැන් බලමු එහෙනම් හිස්තැන් පුරවන්න. Buddhist monks and nuns wear robes. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා සිවුරු අඳිනවා නේද? They are mostly saffron and maroon. ඒවා ගොඩාක් වෙලාවට saffron and maroon. ඒකේ පාට. maroon black. පාටයි කියලානේ කියන්නේ. මේ පාට දෙක කියව saffron and maroon in color. ඒක තමයි ඒකට මෙතන දෙන්නේ නේද? In color. There are robes, සිවුරු. සිවුරු තියනවලු මොනවද? විවිධ වර්ගයේ තියෙන. ඒ කියන්නේ 3 types of සිවුරු වර්ග 3ක් තියෙනවා. 3 types of robes. 3 types of There are 3 types of robes. සිවුරු වර්ග 3ක් තියෙනවා. They are ඒවා තමයි පළවෙනි එක the මෙතනින් ගන්න. තනිපට සිවුර single line robe. One is single line robe. Second one, double line robe. Single line robe, double line robe, and the under robe. ඔන්න සිවුරු වර්ග තුන කිව්වා. Then during the rainy retreat, then වස් කාලේ කියන්නේ වැස්ස කාලේ a special robe called විශේෂ සිවුරක්. මොකක්ද ඒ සිවුරේ නම? is offered to bhikkhus in the temple. පන්සල භික්ෂුන් වහන්සේලාට පූජා කරනවා offer. මොකක්ද ඒ පූජා කරන්නේ? Special robe called katina. කතින සිවුර කියලා කියන්නේ නේද? Katina robe is offered to bhikkhus in the temple. In the past and sometimes even today, අතීතේ සමහරට අදත් the monks sew and dye their own robes in their temples. ඒගොල්ලන්ගේ සිවුරු පන්සලේම මේ ඩයි කරලා හදා ගන්නවා. කටින සිවුරු එහෙම නේද? Right. So that is the paragraph and you filled the blanks. දැන් හිස්තැන් පිරෙවුවා නේද? පැහැදිලි. එතකොට if you read it first with the blanks හිස්තැන් එක කියවුවොත් අපිට පොඩි අදහසක් එනවා. ඊට පස්සේ හිස්තැන ගාව නවතින්න නැතුව හිස්තැනින් ඉස්සරහා full stop වෙනකන් කියවලා ඒ වාක්‍යෙම අරගෙන තේරුම හිතන්න. එතකොට නිවැරදි උත්තරේ ලේසි ගන්න. Practice this even at your examination විභාගෙදිත් ඒ ක්‍රමය භාවිත කරන්න හරි ලේසි. Right. Now let's read it and see. අපි බලමු මේක කියවලා. Buddhist monks and nuns wear robes. බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා wear robes. සිවුරු අඳිනවා. They are mostly saffron and maroon in color. අන්න. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ පාට වලින්. There are 3 types of robes:
සිවුරු වර්ග තුනක් තියෙනවා. They are the single line robe, double line robe and the under robe. අඳනේ කියලා කියන්නේ. ඒකට වර්ග තුන කිව්වා. During the rainy retreat, a special robe called Kathina robe is offered to the bhikkhus in the temple. මම ඒක පැහැදිලි කරා නේද? දැන් ඒතකොට බලන්න හිස්තැන් ටික පිරෙවුවම ලස්සනට තේරුම එනවනේ. හදිසියේ මේ වචනයක් මාරු වෙලා වැන්නනම් එහෙම so when you read like that එහෙම කියවනකොට Tamanටම තේරෙනවා මෙතනට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. තේරුමක් නැහැ නේ කියලා. So therefore after filling the blanks හිස්තැන් පිරෙවුවට පස්සේ නැවත කියවලා බලන්න. So when you read you will understand. මෙතන එකක් වැරදුනා නම් එහෙම තව තැනක් වරදින්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද එතනට තියෙන වචන වෙන අරන් යනනේ. එකක් වැරදුනොත් දෙකක් වරදින්න තියෙනවා. So therefore read it. හිස්තැන්ට වචනේ දාලා කියවලා බලන්න. නැත්තම් වරදින්න ඉඩ තියෙනවා. Right. So you get questions like this in your exams. විභාගවලදී මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. හිස්තැන් පුරවන්න. Then so in this video we learned a lot of important things. At the beginning we learned WH words. WH words අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? What are they? පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලමු. What, where, when, which, who, whom, whose කියලා ඊට පස්සේ how කියන එක අපි how many, how much, how far, how long ඒ වගේ ගොඩක්. So මෙන්න මේ වචන ටික මතක අපි ඉගෙන ගත්තා. Please remember, please try to make or form some more questions. මම අර කියා දීපු activity එක කරන්න. අර table එක බලාගෙන ප්‍රශ්න අහන්න. Practice using WH words. එතකොට මේ WH words ටික හොඳට මතක හිටිනවා. එකකින් අහන ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන් වෙනවා. අහන ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. Next I talked about another important thing, smaller auxiliaries. Will, shall, can, may, must. අන්න ඒ ටික අපි තවත් ටිකක් විස්තර ඉගෙන ගත්තා එකේ. Please use that. Please construct new sentences using those things. දැන් ඒ ටික පාවිච්චි කරලා තව අලුත් වාක්‍ය හදන්න. Right? Not only what I say. මම මේ දැන් කියා දීපු ඩිංග විතරක් නෙමෙයි. ඒ ටික මදි. What you see in the textbook. textbook එකේ තියෙන ඒ පොඩ්ඩ විතරක් මදි. දැන් ඒකෙන් අපි යමක් ගත්තා. ඒක විවිධ විදියට පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ. That is the best way of learning. ඉගෙන ගන්න හොඳම ක්‍රමය ඒක තමයි. Then finally we did a small exercise, fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන ඡේදය. ඒකත් අපි පොඩි අවබෝධයක් ගත්තා කොහොමද fill in the blanks question එකක් ඒකට answer කරන්නේ. So all these things are very important. Please take it to your mind and use it in your classroom. පන්ති කාමරේ මේ ටික පාවිච්චි කරන්න. Then it becomes normal for you to speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හරිම පහසු වෙනවා එතකොට. So then very important part මේ unit එකේ නම් වැදගත් කොටසක්. There are some more things to be discussed. තවත් මේක සාකච්ඡා කරන්න කොටස් තියෙනවා ඉස්සරහට. I'll discuss them in my next video. මම ඒ ටික මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්නම්. එතෙක් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.